Live long and prosper, comrades, with Physicus too. This is Comrade Atomly, and we're continuing on studying encyclopedia. Today we're gonna speak about electricity. Ну что, товарищи, живем и процветаем вместе с Физикусом 2. С вами товарищ Атомный, мы продолжаем энциклопедию по физике. So today we're gonna speak about electricity. Сегодня мы поговорим об электричестве. Электрический ток может возникнуть только в замкнутой электрической цепи. Электрическая цепь состоит как минимум из следующих составляющих: источника электрического тока, проводников и какого-нибудь электрического устройства. Источник тока всегда имеет два полюса – плюс и минус. So electricity could be created only in a closed electric circle. Electrical circle always consists from minimum those parts: the source of electricity, conductors, and some electrical device. The source of electricity usually has the two poluses, plus and minus. Одним выключателем мы можем замыкать и размыкать электрическую цепь. With one switch we can connect and disconnect the electrical circle, like close it and open. I like this encyclopedia, that is very interactive. Мне очень нравится энциклопедия, что она очень интерактивна. Существуют различные виды механических выключателей. Например, кнопочные, как кнопка дверного звонка, или планочные, как выключатель света в комнате. So there are different types of mechanical switches. For example, button switch, like in a doorbell, the plank switch, like a switch in the light of the room. Okay, that's a button switch. Вот у нас кнопочный выключатель. That's a plank switch. I like that. And actually this is like performed, the example of switches is a good explanation of how actually memory in the computers works, because well, actually what the bytes is the very small tiny microscopic switches which has two states, on and off, 0 and 1, but actually it is better to use like 1 and 2 numbers, because this two-digit counts, and 1 and 2 is a more logical way to organize numbers. And when we are speaking about byte is like a battery of switches, which about like 8 switches in a row, and while performing in different conditions, those switches could be, they represent different numbers. Like first switch could be condition 1, 2, then it sets to condition 1, and the second switch starts condition 2, that's counting 3, because we like the 2 decimal numbers are pretty same working as the 10 decimal numbers. When you count from 1 to 9, then you goes to 10, that means you have the starting the first number from 0 and adding an additional number like 1. In a two-digit system you have condition 1, 2, then you add another digit 1, and you have the first digit also 1, and then set the next digit to 2, and that's going on like the decimal system. Да, вот батарея из 10 переключателей — это отличный пример того, как на самом деле работают биты и байты. То есть бит — это переключатель, маленький такой микроскопический в компьютере, который имеет два состояния: включен-выключен, 1 и 2, да, 0, единичка. И когда таких битов собирается 8 штук, это в батарею такую объединены, это называется байтом. И каждый выключатель может в разных положениях стоять, и таким образом получаются цифры. Ну, переводится это все в цифры. И система двоичная счета такая же, как система десятичного. То есть у нас есть 9 цифр, мы считаем от 1 до 9, и когда ходим до 10, у нас первая цифра снова становится в позицию 1,
И добавляется еще одна цифра после, да, и вот так вот потом 100, потом, то есть когда мы доходим до 99, снова обнуляется, у нас первая единичка, и еще вторую цифру добавляем. А двоичная система, она в принципе такая же, только у нас две цифры, ну, для наглядности единица и двойка. То есть у нас вначале стоит 1, потом 2. Если мы хотим 3, то мы переключаем первую цифру, снова ставим в единичку и добавляем еще сзади одну цифру единичку. Потому что у нас всего две цифры, которые можно использовать. Потом мы сзади ставим двоечка у нас стоит. Когда двоечка переполнилась, мы первую цифру меняем на двоечку, единичка, ну, получается вторая цифра. И снова сзади двойка, две двойки получается. Когда переполнились, у нас нету в первой и второй цифре нету больше никаких цифр, которые используются. Мы добавляем, мы впереди ставим снова единичку. И все цифры в единичку, добавляю еще одну третью цифру. То есть, видите, такая же, как десятичная схема, только с двумя цифрами. Окей, let's continue. Продолжим Переключатель дальше. одновременно размыкает одну электрическую цепь и замыкает другую. Кроме механических переключателей существуют электрические, которые называются реле. Okay, and I'm speaking about those digits and connection to electricity with informatics. You can see in my episodes of Informaticus, also educational quests about programming for the same developers. Ну а подробности вы можете узнать о том, как работает, собственно, как соединяется электричество и информатика, как происходит программирование. Вы можете это узнать более подробно в моем прохождении игрушки Informaticus от этих же разработчиков, и там, собственно, я разбирал энциклопедию и обсуждал эту тему. Okay, so switches could turn off and turn on one electrical circuit, or connect one circuit, or could work on two circuits simultaneously. Except mechanical switches, it is also exists electrical switches, which called relay. And actually, relay is the used in computers like tiny microscopic relays. So that's a switches which is turned off with which turned off and turned on with electricity. Да, и вот это реле, как раз микроскопические реле, используются в компьютерах. То есть это переключатели, которые переключаются не ручками, мы их переключаем, да, а именно током. То есть маленькими порциями тока мы переключаем включить или выключить то или иное реле, да. Вот так вот оно работает. Okay, so let's turn off. Давай включим turn on. That's one circuit. Это один. Одну цепь замкнули, and the second circuit. So we have one switch that can turn off one or another relay. And this is actually example of which really the transistors do, but transistors like do this turning electricity with the use of electricity, small amount of electricity, that turning off and turning on more higher amounts of electricity. Flows electricity. Да, и вот, собственно, это и пример вам, механический пример того, как работают транзисторы. Только транзисторы переключаются посредством маленьких, то есть маленьким током переключаются большие токи. Вот так вот. А это механическое переключение. И мы можем сделать таким образом механические как бы транзисторы. Они, конечно, большие, но понять принцип, как это работает, очень легко и просто. Вот. Для изображения сложных электрических цепей используют условное обозначение тех или иных электрических устройств и правила их соединения. Проводники электрического тока обозначаются прямыми линиями, которые всегда пересекаются под прямым углом. Если мы хотим показать, что в точке пересечения существует контакт проводников, то это место обозначается жирной точкой. On themes of electrical circuits, we use like special symbols in order to show different types of electrical devices and the rules of their connections. The conductors of electricity are shown with the straight lines like this one, and they are also all times drawn in strict direct angles like 90 degrees. If we want to show the places of connection of different wires, so we connect them with points.
And with the other signs we show different types of electrical devices, like this is lamp, this is switch, this is battery, ampere measurement, and source of electricity, resistors, etc. Да, вот у нас по-разному на схеме обозначаются различные типы электрических устройств. And you see it's their real, how they look in reality. И мы можем видеть, вот здесь показано, собственно, как эти устройства выглядят в реальности. То есть вот так они отображены. So this is their appearance on seams, and this is the real their look. Вот как они в реальности выглядят, а вот как они, собственно, изображены на схеме. And actually you can watch my episodes, like hundreds episode of Else Heartbreak, that's a programming game, and I'm explaining there like the Soviet programming language, visual programming language based actually on this idea of electrical circuits. Да, и можете посмотреть у меня на канале 100-й эпизод Else Heartbreak, это игрушка по программированию, но там я рассказывал о советских технологиях R-схем, которые основаны на электрических схемах. Это визуальное программирование, очень наглядное и удобное, я даже его тестировал и проверял в сравнении с обычным программированием, потому что, допустим, там UML-схемы или дракон-схемы, они слишком громоздкие, и их программировать я проверял с обычным классическим программированием, и время занимает в раз 5-10 больше, чем просто печатать. А вот с вот этими с R-схемами, которые Советский Союз для Бурана разработал, то там программирование такого же, столько же времени забирает, но оно нагляднее, компактнее, вообще классная технология. Жалко, нету таких именно средств программирования, очень бы хотел бы программировать. Дальше. Разные материалы имеют различную электропроводность. Особенно хорошо проводят электрический ток серебро, медь, алюминий и железо. Не так хорошо проводят электрический ток уголь и кислоты. Плохими проводниками являются стекло, фарфор и искусственные материалы. Эти материалы используются при работе с электрическим током в качестве изоляторов. Okay, so different materials conduct electricity differently. Good conductors for electricity are silver, copper, aluminium, and iron. Like a mediocre conductors of electricity are coal and acids, and non-conductors are glass, far artificial materials. Those materials like rubber are used as isolators. So let's use silver. Давайте используем серебро. So turning off. You see it's conducting electricity. Он проводит электричество. Turning off. Схему. Меняем схему. Okay. Water conductor. Хуже проводимость. Mediocre conductor of graphite. Средняя проводимость у графита. Glass is not conducting at all. Стекло вообще не проводит ничего. Isolator, well, from what substance, I don't know. Из чего изолятор сделан, not conducting at all. Тоже не проводит. So you see the difference. And because the silver is... Why silver is so expensive? It is a more common material and it was easier to use. That's why the people found silver and started to use ages before. And metal is the last, and titan is the metals that could be produced only with the development of science. So I don't understand why the silver is so like expensive. Не совсем понимаю, почему серебро остается, знаете, вот серебро и золото остаются столь дорогими. Знаете, это какая-то традиционная херня, то есть устоявшаяся вещь. Дело в том, что золото и серебро это наиболее распространенные металлы в природе. Именно поэтому их люди первыми находили и первыми начали обрабатывать. И кроме того, это материалы, которые легче всего обрабатывать. Ну, наверное, это самый свинец еще легче обрабатывается. Но, тем не менее, именно серебряная, золотая посуда, они были не потому, что это дорогие какие-то крутые металлы, которые сложно достать, а с древних времен их использовали. Нет, а потому что это те материалы, которые было легче всего найти, их больше всего, и с ними легче всего работать.
А самые сложные материалы, которые на самом деле самое дорого достать, это, конечно, титан, например, который очень тугоплавкий, и его добывать, его и мало залежей в мире, и его очень сложно с ним работать. Вот, а магний, например, какой-нибудь, да, то есть это вот это дорогие материалы, но почему-то из традиции, из какой-то, ну, в башке осталось у людей остаток, что золото и серебро это что-то должно быть супер дорогое. Я этого не совсем понимаю. I don't understand the price of those things. Любое тело состоит из атомов. Any body consists of atoms. Каждый атом имеет ядро из положительно заряженных протонов и нейтрально заряженных нейтронов. Это ядро окружено отрицательно заряженными электронами. В Okay, целом атом электрически нейтрален, так как количество положительных и отрицательных частиц одинаково. so every atom consists of the protons, neutrons, and electrons. Neutrons is a neutral elements of atom. They have no charge. Protons has a positive charge, and electrons has negative charge. And in all atoms, in order to be balanced, the amount of electrons and protons are equal. So the atom is neutral. If amount of electrons in atom is more than the amount of protons, that's a negative charged ion. And if amount of electrons is lesser than amount of protons, that's called the positive charged ion. Да, и атомы, они нейтральные, то есть у нас, да, количество протонов и электронов равно, и, соответственно, заряд равен. Но если количество электронов в атоме больше, то это называется негативно заряженный ион. Да, вот ионы, что такое, да. А если у атома, наоборот, больше протонов, чем электронов, то есть электронов меньше, то это позитивно заряженный ион. Вот и вся разница. Рассмотрим эбонитовую палочку. Если мы потрем палочку о... Окей, let's rub the ebonite Рассмотрим stick. эбонитовую палочку. Если мы потрем палочку о шелковый платок, то с нее часть электронов перейдет на платок. Таким образом, на палочке уменьшится количество отрицательно заряженных частиц. Равновесие нарушится, и палочка приобретет положительный заряд. So if we rub the ebonite stick with the silk the silk would take away some electrons from that ebonite stick, and thus the amount of electrons would be decreased, and the ebonite stick would receive the positive charge. So it would be consist of positive charged ions. Она будет составлена из позитивно заряженных ионов. Вот таким вот, такая вот фигня. Из окружающего пространства положительно заряженная палочка начинает притягивать отрицательно заряженные частички пыли. Когда пылинки касаются палочки, электроны возвращаются на нее, и через некоторое время палочка снова становится электрически нейтральной. Okay, so positively charged ebonite stick would like how this word, not tracked, but I forgot the word. So it takes so it okay, let's say use this word. It attracts the negative charged substances of dust, and when the dust particles touches ebonite stick, the charge of both neutralizes and they fall down. Грозовые облака образуются при определенных погодных условиях, когда теплый и влажный воздух быстро поднимается вверх, а холодные слои опускаются вниз. So the stormy clouds created when the in special weather environments, when the cold air, cold and wet air fastly moves up, and the cold air goes down. Потоки теплого воздуха переносят частички воды вверх.
При этом происходит разделение зарядов, точно такое же, как при трении бонитовой палочки о шелковый платок. Воздушное течение поднимает положительно заряженные частички в верхнюю часть облака, в то время как отрицательный заряд концентрируется в его нижней части. So the streams of hot air transfers the particles of water up, during this process it happens the split of charges, like with the mm, charging a bunny stick with a silk. The hotter air masses with the positive charge rise above the air masses with the negative charge. Таким образом, в большом грозовом облаке возникает огромная разница зарядов. Молния возникает в тот момент, когда заряды начинают перемещаться. При этом за очень короткое время протекает мощнейший электрический ток. Под его действием воздух нагревается и начинает интенсивно светиться. Большинство молний находится внутри облака. Inside the storm cloud appears a great difference in charges, and lightning strikes in that moment when the charges start to mix and collide. In that case, we see the small lightnings, or huge lightnings, which heats up the air and also lights everything around. Молния может возникнуть также между грозовым облаком и возвышенностью поверхности Земли. Light could happen also between the cloud and the elevated part of the surface, but majority of lights happen inside the cloud. Благодаря выделению огромного количества энергии, воздух вокруг молнии резко нагревается, расширяется и начинает быстро распространяться в виде волны. Эту ударную волну мы слышим как раскаты грома. Because of a great amount of energy produced by lighting, the air near the lighting rapidly heats up and expands, and this creates the sound wave that we hear as the thunder. Металлы имеют определенное строение атома, которое является причиной их хорошей электропроводности. Рассмотрим строение медной проволоки. Атомы меди расположены на одинаковом расстоянии один от другого, образуя атомную решетку. Вокруг каждого атома двигаются отрицательно заряженные свободные электроны, которые играют огромную роль для электропроводности металла. Okay, the electroconductivity of metals is dictated by its unique structures of atom. Let's look at the copper wire. Atoms of copper are placed on the exact distance one from another, which creates the atomic grid. Around the atom, electrons could flow freely, and that plays a great role in the electroconductivity of metals. Возьмем медную проволоку в качестве проводника в замкнутой электрической цепи. Тогда свободные электроны будут притягиваться положительным полюсом источника и одновременно отталкиваться от отрицательного полюса. В результате свободные электроны в медной проволоке движутся от отрицательного полюса источника к его положительному полюсу. Okay, when we connect the electrical circle, the electrons from negatively charged part of electrical source would move to the positive side because of the magnetism, and they will create the energy flow.
Да, ну как-то так. В источнике электрического тока электроны перемещаются от плюса к минусу под действием определенной химической реакции. So in the source of electricity, the electrons transfers from positive to negative pulses under influence of chemical reactions. Когда в XVIII веке открыли электрический ток, то об электронах не знали практически ничего. Действие электрического тока наблюдали только по внешним проявлениям, поэтому направление тока определили произвольно, от плюса к минусу. Такое направление тока называется техническим, и оно используется по сей день. Okay, in the 18th century, when the electricity was discovered, nobody understood nothing about how electricity actually works. So, and they thought that the actually electricity flows from positive side to negative. That called the technical direction of the energy flow, and I think that's stupid. I don't know where it is used right now. Я даже не знаю, где это используется сейчас. Чтобы измерить электрический ток, необходимо узнать количество электронов, проходящих через поперечное сечение проводника за 1 секунду. Эта величина называется силой тока и измеряется в амперах. А. Okay, in Сила order тока равняется количеству зарядов, прошедших за время наблюдения через поперечное сечение проводника, деленное на это время. И равняется Q, деленное на T. Okay, so in order to measure electricity, we need to know how big amount of electrons goes through the uh, uh, some slice of wire, so vertical slice of wire for 1 second, and this is measured by this called the power, and measured in amperes. So power is measured in charge, divided by time, yeah. Значит, сила тока равняется Q, количество зарядов, деленное на время. Окей. Это можно еще назвать сила потока, да, или поток тока. Что это такое? Окей, understood, понятно. Если мы возьмем более сильный источник тока, то через поперечное сечение проводника пройдет большее количество заряженных частиц за 1 секунду. Сила тока увеличилась, так как более мощный источник тока действует на электроны с большей силой притяжения. Эта сила притяжения источника тока называется электрическим напряжением и измеряется в вольтах, В. Okay. If we will use a more powerful source of electricity, the amount of electrons in a vertical slice of the conductor would be much, so more electrons would pass through that slice in 1 second, and the power would increase because the more powerful source of electricity has a better attraction. This power of attraction of the electrical source is called voltage and is measured in volts. Если заменить батарею постоянным источником тока, то можно определить воздействие электрического напряжения на силу тока. If we change the battery with the constant source of electricity, we can measure the how voltage influences the power.
Сила тока и напряжения зависят друг от друга. Большее напряжение создает также и большую силу тока. Okay, so the power and voltage are connected one another. The more power, the more voltage we have, and vice versa. The more voltage, the more power. Любой материал обладает электрическим сопротивлением, которое характеризует способность материала препятствовать движению электрического тока. Это означает, что сила тока будет тем больше, чем меньше электрическое сопротивление материала при условии постоянного напряжения. Every material has electrical resistance, which characterizes ability of the material to stop the flow of electricity. That means that the power would be higher, the lesser amount of electrical resistance the material has. Это пропорциональное соотношение называется законом Ома. Напряжение U, деленное на силу тока I, есть величина постоянная R. Эта величина называется электрическим сопротивлением и измеряется в омах. 1 Ом равняется 1 вольту, деленному на 1 ампер. Okay, so the proportional connection of resistance, voltage, and power are called the law of Ohm, where the voltage U divided by the power equals resistance R. This is measure. So the resistance is measured in ohms, which are named by the inventor, by the person who discovered this resistance. 1 ohm equals 1 voltage divided by 1 ampere. R equals V divided by I. 1 ohm equals 1 volt divided on 1 ampere. Ага, ну понятно. 1 вольт на 1 ампер. Делим, и мы получаем сопротивление. В гирлянде лампочки располагаются последовательно. Такое соединение называется последовательным соединением проводников. So in garland, the lamps connected one by one in a serial connection, in a straight line. This is called the serial connection of conductors. And this is the scheme of this connection. А вот и схема у нас. This is the scheme of serial connection. Схема ну, как бы серийного, то есть последовательного соединения. Если измерить силу тока в такой цепи в любом ее месте, то амперметр будет показывать одну и ту же величину. В нашем случае это 0,2 ампера. If we will measure the power, we will see with ampermeter, we will see that it would be the same in every part of this electrical circle, in serial electrical circle, and it would be 0.2 amperes. Okay. Вольтметр, в свою очередь, в разных точках показывает различные значения напряжения. Напряжение на отдельных лампочках суммируется в общее напряжение, равное 14 вольт. Это означает, что все потребители электрического тока должны делить эти 14 вольт между собой. Если мы, например, уберем из цепи 2 лампы с сопротивлением 20 Ом, то общее напряжение будет делиться на оставшиеся 3 лампы. Теперь на каждой лампе будет напряжение в 4,6 вольта. Okay, with the voltmeter we can
measure the voltage in different parts of this serial circuit, and we can see that the voltage is different, and summarizing all of that, the circle general circle serial circuit voltage would be 14 volts. That means that all the users of electricity would divide 14 voltage between each another. And if we are taking off from the serial circuit 2 lamps with the resistance 20 ohms, that would mean that the remainder 3 lamps would divide all the voltage on themselves, and every lamp would receive a 4.6 voltage of power. Таким образом, общее сопротивление цепи рассчитывается следующим образом. R общее равняется U общее, деленное на I общее. So common resistance is calculated by general voltage divided by power, and this is the resistance of the serial circuit. Общее сопротивление цепи последовательной. Okay, I guess we will continue in the next episode. Live long and prosper, comrades, and do not put your fingers inside these power sources. Да, товарищи, живем и процветаем. Не засовывайте пальцы в розетки и не пытайтесь пальцами соединить любые источники тока. Дольше проживете. На этом все. До следующего эпизода.